Okay, so there are few new people attending offline. So first 5 minutes, I will just quickly revise about the concepts that we discussed in past demo and sessions and all. Okay. So from the past sessions, we have discussed about like in the demo one session, what we discussed is like about the course modules, how many months of course you will be learning and like what are the ways we are going to follow to so that you can secure the job easily. Like we'll give you assignments every day and weekly once we will also conduct MCQ test. So from Monday to Friday, whatever the topics we covered, on the next day, like on coming week, Monday or Tuesday, you will be having test on that so that you will be ready whenever the opportunity comes. And also 2 weeks once, you will be having mock interviews. Okay, these all will start slowly after 2 weeks or something because you should learn few things, adjust, and then batch has to be enrolled. After that, I will be scheduling all these things to you. There will be particular mentor and HR ma'am also. They will be taking all your interviews and all. MCQ test I will be giving you. And every day, whatever the document that I am writing here, the running notes as well as the document for that will be shared. Still, demo and regular sessions are going on. Once the enrollment is done, a WhatsApp group will be created, including me, so that any message or doubts at any time you can post in the group. I will answer, or your friends will discuss about the answer. And a Google Drive link is shared to you. So, in that Google Drive link, we will share all the documents to you. Every day, you will receive document like about the notes, programs, and the text file. And along with that, those who attend or miss the session, everyone will receive the recording of the session. Okay, today you are attending. Maybe tomorrow, due to some emergency or some work, you missed the session, either online and offline. You can go through the recording. మిస్ అయిన వాళ్ళే కాకుండా అందరికీ రికార్డింగ్స్ వస్తాయి అండ్ దోస్ రికార్డింగ్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ 2 years. You can go through it, the recordings. Maybe after 1 year or 6 months, something when you're working in a job, you got some doubt. You can go through the recording once and you can recover the topic and all. And after that, notes you can download. That is like full time you can have it. Only recordings are available for what? 2 years. And along with this full stack course, as you might have already known, we will be providing you free workshops of DevOps and all also. And after in this complete full stack of Java, you will learn core Java, advanced Java, and also you will learn about front end. The front end means what? HTML, CSS, JavaScript. మనందరికి అప్లికేషన్స్ తెలుసు కదా, యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. ఫేస్బుక్ యూస్ చేస్తాం, మనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ కోసం ఆన్లైన్ వెబ్సైట్స్ యూస్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఏదైనా గ్రోసరీస్ పర్చేస్ చేయాలంటే అందరూ జెప్టో, బ్లింకిట్ ఇలా అప్లికేషన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ క్రియేట్ చేయడానికి మేబీ నేను యూస్ చేయొచ్చు, మా ఫాదర్ యూస్ చేయొచ్చు. వాళ్ళందరూ కోడింగ్ నేర్చుకోవాలా? నో, ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్, రైట్? వాళ్ళు యూస్ చేయొచ్చు. అంటే ఏంటి? ఎవరైనా యూస్ చేసే ఫ్రెండ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్ మనం క్రియేట్ చేయగలగాలి. ఫేస్బుక్ ఎవరైనా యూస్ చేయొచ్చు కదా. కోడింగ్ వచ్చిన వాళ్ళే చెయ్యాలి, జావా ఆర్ పైథాన్ ఆర్ నేర్చుకున్న వాళ్ళే చేయాలని లేదు కదా. సో ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ ద్వారా మనం ఎవరైనా యూస్ చేయగలిగిన ఒక వ్యూని క్రియేట్ చేస్తాం. ఫ్రంట్ ఎండ్ ద్వారా ఏం చేస్తాం? జస్ట్ వీల్ క్రియేట్ ద వ్యూ. త్రూ ద బ్యాక్ ఎండ్ వీల్ కనెక్ట్ ఫ్రమ్ ద వ్యూ. When you're creating a new login ID for the Facebook, you will provide your ID, name, date of birth, your complete details, and click what? Submit button. And it will save your data in one location. After that, next time when you log in, you will give your user ID and password. Yes or no? And it will open exactly your page. How is it opening your page? Tell me, మీ పేజే ఎట్లా ఓపెన్ అవుతుంది? ఫేస్బుక్ అవ్వచ్చు, జీమెయిల్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా కానీ ఎగ్జాక్ట్గా మీ పేజే ఎలా ఓపెన్ అవుతుంది?
ఐడి పాస్వర్డ్ ద్వారా అంటే మీరు ఫస్ట్ టైం రిజిస్టర్ అయినప్పుడు మీ డేటా ఎక్కడో సేవ్ అయి ఉంటుంది, అవునా? ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఎంక్వైరీకి వచ్చారు, మీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మా బుక్లో సేవ్ చేస్తాం లేదా సిస్టంలో. ఒక 4 మంత్స్ తర్వాత వచ్చాను మ్యామ్, నేను ఆల్రెడీ ఒకసారి వచ్చి ఎంక్వైరీ చేశానంటే మా సిస్టంలో చెక్ చేస్తాం. ఓకే మీరు వచ్చారు అని మీ డీటెయిల్స్ చెప్తాం, అవునా కాదా? మేబీ ఒక స్టూడెంట్ జాయిన్ అవుతారు, ఆఫ్టర్ 1 మంత్ 1 ఇయర్ వాళ్ళ సర్టిఫికేట్ కోసం వచ్చారు. సో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇస్తాము. అలాగే మీ రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్లో మీ డేటా స్టోర్ అవుతుంది ఎక్కడ? డేటాబేస్లో. వాట్ ఈస్ దట్? డేటాబేస్. సో ఒక కంప్లీట్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయడానికి, టు క్రియేట్ ఏ కంప్లీట్ అప్లికేషన్ వీ నీడ్ ఫ్రంట్ ఎండ్, back end, and then database. So these three you will be learning perfectly so that you can, if you get a chance of front end developer, you can go that side. If you get a chance of back end, you can go. Or sometimes you will have a database developer like SQL or PLSQL. So you can go through that because each and every module we will teach in depth, not like only for creating an application. Okay, so these three modules you will learn, and in the database, this is helpful for us to store huge amount of information. If there are 10 people in the class, I can store in a system file or in a book. Facebook is used by lakhs and millions of people. Is it possible to store in a book or file? No, we require what? Database to store. So we use the database here. Now we are going to teach you with Oracle database. What database? Oracle database. Okay. So you will be learning with Oracle database all these things. Clear everyone? Okay, those who joined little new, I'm just giving you like, you should know what you are going to learn in this full stack course. Total duration will be for around 6 to 7 months because we'll teach with project. For every module, you will be doing a simple mini project. After core Java, one small project. And core and advanced one project. ఇలా ప్రతి మాడ్యూల్లో మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది చేస్తారు. So you will be doing multiple projects and you can put that project in your resume. And వన్స్ యూ విల్ డూ కంప్లీట్లీ వన్ ప్రాజెక్ట్, ఇలా నేను చెప్పిన అప్లికేషన్ లాంటిది ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాం, రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్. దాట్ యూ కెన్ పుట్ ఇన్ యువర్ రెజ్యూమే బికాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ యూ ఇంటర్న్షిప్ సర్టిఫికెట్ like 6 months from our parent company Yokta Technologies. So you can put that certificate in your resume, and if they ask you questions also you can answer because you are doing it here. I will tell one project and I will give you one complete real-time project so that you will also do that. And if they ask you questions, you will easily answer about that project. So this is how the training goes here. Okay. Any more questions you have, you can ask me in the end of the session. Okay. So we have already covered few demo sessions and 2 regular sessions. So we have started what is Java and how to write a program in Java and what are the features of Java. Okay. So do you have already some idea? ఏమన్నా కోడింగ్ మీద ఐడియా ఉందా అండి? జావా మీద అసలు ఐడియా లేదా? ఎలా రాస్తాము బేసిక్ జావా ప్రోగ్రామ్ అని? మీ 3 డెమో సెషన్స్ విన్నారు కదా? సెట్ పాస్ చేయడం వరకు విన్నారు. మీరు ఐడియా ఉందా అసలు? ఓకే. సో ఇవాళ మీకు కొంచెం మేబీ కన్ఫ్యూజ్ ఉండొచ్చు. సో మీరు వెళ్ళేటప్పుడు పాస్ట్ అయిపోయిన డెమో సెషన్స్ లింక్స్ అడగండి, ఇస్తారు. ఒకసారి అవి చూడండి. అయినా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే గనక రేపు సెషన్లో కొంచెం ఎర్లీగా వచ్చినా లేదా సెషన్ తర్వాత ఒక హాఫ్ స్పెండ్ చేయగలిగిన నేను అయిపోయిన కాన్సెప్ట్స్ మీకు రివైజ్ చేస్తాను. ఓకే. యా. ఓకే. సో నౌ in the last session, we have seen about like how to write the code, like we have seen about the language basics and we have seen about few operators, I guess. So let us see what is the program we have written in the last session. I have shown you through the command prompt and also through what? Eclipse. So now I'm opening the Eclipse that we created.
So in the last session, we discussed about the operators. So what are the operators we have? Generally, mathematical operators we have, right? We discussed about in the last sessions about arithmetic operators. So like plus, minus, multiplication, division, and then what? Modulus. These are the operators. And we did one example also on these operators. Like you can see arithmetic operators. So we declared two variables a comma b and we assigned the value to a and b like 25 and 4 any number and we are just performing all the arithmetic operations like plus, minus, multiplication, division, and then what? Modulus. So now you will get the answers like this. There is one multiplication addition. Andarki, it is very easy. There is some confusion between division and modulus. So now when you are performing division, you will consider quotient. What you will consider? Quotient. When you are performing modulus, you will consider what? Remainder. That is the difference. Now, int is a data type which can store only what? Int అనే డేటా టైప్ ఏం స్టోర్ చేస్తుంది? It can store only numbers. Correct or not? So now I am storing in one variable 25 and one more variable what? 4. Now a plus b means it is giving 25 plus 4 how much? 29. Now when I run this example, you can see the output like sum, sub, mul, division and then what? Modulus. So now 25 by 4. Quotient is how much? 4 6 are 24. What is the remainder? 1. So here, when you do modulus, we get 1. When we do division, we get what? 6. Correct? So simple example. Ma'am, division modulus kuda enduku ante next in the looping statements when we go in depth, we need this to check whether the number is palindrome number or not. When you reverse also when you get same number or not, there this division and modulus will play important role. Andukani basic thing nunchi kuda cheptam anamata. Okay, I hope it is clear everyone. We already discussed Soumya and Nidhi, so just once again I am revising that. And then we also discussed about assignment operator. What is the assignment operator? How many types are there? How many types? You people attended, no? Yesterday you did not attend? Online attend అయ్యారు కదా చెప్పండి. Compound, single and multiple. There are three types of assignments. Single assignment, multiple assignment and then what? Compound assignment. Single assignment ante when you are directly assigning a value, id is equal to 1. మీ అందరికీ ఐడీస్ ఇచ్చారు అనుకోండి, ఐడి ఈక్వల్ టు సమ్ 1 2 3 అంటే అదేం అసైన్మెంట్? సింగిల్. అంటే అక్కడ మనం ఎన్ని వేరియబుల్స్ యూస్ చేస్తున్నాం? సింగిల్ వేరియబుల్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? సింగిల్ అసైన్మెంట్. అండ్ వాట్ ఈస్ మల్టిపుల్ అసైన్మెంట్? For multiple variables, I am giving one value. Then such type of assignment is called multiple assignment. When you are storing single value to multiple variables, then such assignment is called what? Multiple assignment. And what is compound assignment? When you are combining the arithmetic and assignment operator together, such assignment is called what? Compound assignment. So I will show here once. Okay, so here compound assignment means suppose a is equal to 10. Okay, now if you are writing a plus is equal to 5, what does this mean? A is equal to a plus 5. That means what? 15. Instead of writing this lengthy, this also means the same. A plus is equal to 5 anna,
A is equal to A plus 5 అన్న సేమ్. సో ఇట్లా అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ రాసేటప్పుడు ఏమంటాం మనం? కాంపౌండ్ అసైన్మెంట్. ఓకే, నౌ వీ కెన్ యూజ్ దిస్ ఫర్ plus equal to, minus equal to, multiplication equal to, division equal to, modulus. With all arithmetic operators we can use. Now let us see here. Suppose b is equal to 10. Okay. Now b minus is equal to 4. Okay. So now what is the answer of b? How much? 6. అంటే ఏంటి? b is equal to b minus 4. అంటే 10 minus 4, 6. Perfect. Okay. Same thing. If you are taking c is equal to 5. If you say c into is equal to 4 or let us say 9. What does the value of c now? Okay. So now same thing we'll do with modulus as well as division also. So this kind of assignment is called what? Compound assignment. So here I did the same thing as an example. Clear everyone? So system.out.println, it will print the data. So this is a predefined method to print data from whatever we are writing in the code. మనం println లో ఏదైతే రాస్తామో అది యాజ్ ఇట్ ఈస్ స్క్రీన్ మీద ప్రింట్ అవుతుంది. ఇట్ వోంట్ చెక్ విత్ లాజిక్. It will just print as it is on the screen. If I tell like A is a number, it will print A is a number. A అనేది ఒక ఆల్ఫబెట్, కానీ ఏమని ప్రింట్ అవుతుంది? A is a number. It won't check the logic. Whatever you write in codes, it is printed as it is on the screen. So now after performing all these assignments, I can print them on the screen like this. Clear everyone? So this operator is called what? Assignment operator. Okay. So online students, I'm just revising the last concepts. So just you will understand better. You can just go through it once. And after this, we discussed about increment and decrement operator. This is little confusing, we felt. So all of you listen carefully. What is this increment and decrement operator? So increment means what? Plus plus. Decrement means what? Minus minus. Now plus plus will increase the value by 1. Minus minus will decrease the value by 1. ప్లస్ ప్లస్ అని ఇస్తే ఒక వాల్యూ పెరుగుతుంది, మైనస్ మైనస్ ఇస్తే ఒక వాల్యూ తగ్గుతుంది. ఇప్పుడు a is equal to 5 అని తీసుకున్నాం. What is that? a is equal to 5. Now, if you are writing a plus plus or plus plus a, then the value of a will become how much? 6. Okay. Now, in the same way, decrement also. If you are giving here a is equal to what? 5 or something. And then if you are writing here minus minus a, then the value of a will become how much? 4. Okay, so this is simple. But here again we have two categories. What are they? Pre-increment and post-increment. Good. So in the pre-increment, the plus plus symbol is before the variable. This is pre-increment. And what is post-increment? The plus plus variable is after the variable. Ma'am, ఏదైతే ఏంటి? Plus 1 increase అవుతుంది. But there is a small difference between pre and post. What is that? Let us see here. Okay, let us consider the values here. Okay, let us consider m is equal to what? 7. And in this case also, m is equal to what? 7. Now here I am writing like plus plus m and m plus plus. Now I will take one more variable n and I will say n is equal to plus plus m. And here also I will be writing like n is equal to m plus plus. Now
Tell me what is the answer of N and M in both the cases. What is the answer of N and M in both the cases? Tell me. Anyone? Yeah? 8, 8 and 7 here. Okay, 8 and few people are telling 8 and 8 and 8 and 7. Here, 7, 8. 8. Not decrement, no? Yeah. So now here, I will explain. See, pre-increment ante endante, first the value is incremented and then next it is stored. So M value is 7. Plus 7 means first only you are incrementing. So 8 is stored in both the variables. So pre-increment, there is no confusion. Both the variables have what? Incremented value. What about the post? Manam assignment operator choosam. What is assignment? It is storing the variable data. So now first assignment operator is there. So value of M is copied to N. What is the value of M? 7. So first 7 is copied to N and later it is incremented and stored in M. So M is 8 and N is what? 7. So pre-increment, no problem. Post, you have to be little careful. First the value is used and next it is incremented. So that is the reason we will have the difference in the values. So they may ask you some tricky questions on this. Yesterday we have seen one example also, but I'll discuss that once again. Same way decrement. ఇప్పుడు ప్లస్ ప్లస్ బదులుగా మనం ఏం రాయొచ్చు minus minus. So let us see here. I am writing here minus minus and here also minus minus. ఇప్పుడు ఆన్సర్స్ ఎంత గెస్ చేయండి. What are the answers here? 6. ఎందుకంటే before only we are decreasing, so both the values are 6. But here first the value is used, so 7 and then it becomes what? 6. Clear? Same thing we'll put in program and print it. So any language, the commonly logic is same. Only syntax will change. Now working with Notepad is little difficult, but nowadays in real-time scenarios in companies, they are using the IDEs like Eclipse, NetBeans, IntelliJ IDE. So it will give you overall structure. We need to understand what? Logic. If you go for any interview for any company, they will give you the structure. Because before this, I worked for Cognizant for freshers. There also we used to teach like in the similar way. So they used to give the structure. Students used to write what? Code. So don't worry about the structure of the code. You need to remember it as a fresher. But as soon as you go for the company, you will get all predefined. Logical thinking matram manam improve చేసుకోవాలి. అది ఎలా వస్తుంది? ప్రాక్టీస్ మీద. Okay. So now let us see the example once again on this. So see all of you. Here we did the example on increment and decrement. In this same M5 I have given plus plus A, M plus plus. Just now manam chusam kada. So when I run this program 6, 6, 5, 6. A value, M value enti 5. So when I say B is equal to plus plus A, first only it increases. So B and A value both are 6. But M plus plus means first the M value is stored in N. So N is 5, M is 6. Antena? Same thing is applied with what? Decrement also. Okay, decrement operator also same thing. Okay. So this is just after learning both, I gave everyone some task to tell the answers of this. Okay. So, ఇప్పుడు మనకి A is equal to 9 ఇచ్చి int B is equal to A plus plus అని ఇచ్చారు అనుకుందాం. What is the value of B అంటే ఏం చెప్తారు? సేమ్ ఇప్పుడు అడిగిందే.
బి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ ప్లస్ అంటే బి వాల్యూ ఎంత 9, ఏ వాల్యూ ఎంత 10, అవునా? సో మిమ్మల్ని ట్రిక్కీగా ఎట్లా అడుగుతారంటే వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ప్లస్, బి వాల్యూ అడిగినా ఏ ప్లస్ ప్లస్ వాల్యూ అడిగినా ఆన్సర్ ఏంటి 9. ఎందుకంటే మనం బి వాల్యూ 9 అంటున్నామంటే ఓవరాల్ వాల్యూ 9 అనే అర్థం. నెక్స్ట్ ఏ వాల్యూ మాత్రం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో మీకు ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలా అడగచ్చు, ఇలా ఇచ్చిన తర్వాత దే విల్ నాట్ రైట్ దిస్ డైరెక్ట్గా వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఏం చెప్తారు 9. దెన్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ 10. 9 ప్లస్ ప్లస్ అయిపోయి ఏలోకి ఏమొస్తుంది 10. అండ్ ప్లస్ ప్లస్ ఏ అంటే బిఫోర్ ఓన్లీ ఇట్ ఇంక్రీజ్, సో వాట్ విల్ బి ద వాల్యూ 11. అండ్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ప్లస్ 11 ప్లస్ ప్లస్ అంటే 11, కానీ ఏ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది 12. ఓకే, సో ఇట్లా ఆలోచించి మనం అనలైజ్ చేయాలన్నమాట. సో బిగినింగే మీ అందరికీ నేను రాసినట్టుగా వచ్చేది, ఎందుకంటే ఐ విల్ బీ హ్యాండ్లింగ్ దిమ్ ఫ్రమ్ మెనీ ఇయర్స్ కాబట్టి నేను టక్ చెప్తాను ఆన్సర్స్. సో మ్యామ్ మాకు రావట్లేదని ఫీల్ అవ్వద్దు, బట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే వస్తుంది మీకు. ఫస్ట్ ఈ రెండు ప్రాక్టీస్ చేయండి సపరేట్గా. దెన్ మీరే ఇట్లా ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీకు నచ్చినట్టు ఏ ప్లస్ 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 ఏ అని ఇచ్చి మీ ఓన్గా స్టెప్ బై స్టెప్ డీకోడ్ చేసుకుంటూ రండి. మీ ఆన్సర్స్ని అవుట్పుట్ని చెక్ చేసుకోండి, ఎక్కడ మిస్టేక్ వస్తుందో అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ ద రెగ్యులర్ సెషన్స్ వెన్ యూ ఎన్రోల్ మీకు ప్రాక్టీస్ టైం ఉంటుంది, వీల్ మేక్ యూ టు సిట్ ఆల్మోస్ట్ ఫుల్ డే. సో అప్పుడు మీరు ఇక్కడ మెంటర్ నా హెల్ప్ తీసుకొని మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్తాం. ఓకే, సో ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? You can please let me know if you have any questions. So we have seen on pre-increment and post-increment. Then after this, we have discussed about the next operator, that is what? Conditional and relational operator. So what is the conditional operator? Conditional operator is nothing but question mark and colon. Based upon the condition true and false value, we will give the result. Now, if you go for a company interview, first you will write the written test. If you get the secured mark, then you will go to the next round. Otherwise, you will come out and search for the next job. Yes or no? Same thing here also, the conditional operator. If it is true, some value will come. If it is false, other value will come. Such operator is called what? Conditional operator. Now, in this conditional operator, mainly we will see about the relationship between two variables like greater, lesser, greater than equal to, less than equal to, or exactly equal to. So, those are the relational operators: greater than, less than, greater than equal to, less than equal to, not equal to, or double equal to. These are the operators. Now, as we saw, int a is equal to how much? 12. And again, int b is equal to some 23. Now, I have to tell which is the greatest value. Okay, every time we will give new values. Whatever values you give, the logic should give you what? Correct output. Yes or no? Yes. So now here, how I will write the condition? I will take one more variable c to store the highest value. To store what? Highest value. Now how I will write the logic here is c is equal to a greater than b question mark a colon b. So what is the operator? We have question mark and colon. ఇప్పుడు ఎలా చెక్ చేస్తుందంటే ఇఫ్ దిస్ ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ బి, ఒకవేళ కండిషన్ ట్రూ అయితే కనుక క్వశ్చన్ మార్క్ తర్వాత ఉన్న వాల్యూ సిలోకి స్టోర్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అయితే కాలన్ తర్వాత ఉన్న వాల్యూ సిలోకి స్టోర్ అవుతుంది. అర్థమైందా లాజిక్? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చెక్ అవుతుంది?
12 greater than 23. ట్రూ ఆర్ ఫాల్సా? ఫాల్స్. అప్పుడు సిలోకి ఏమొస్తుంది? బి వాల్యూ వస్తుంది. సో సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది అప్పుడు? 23. మన గ్రేటెస్ట్ వాల్యూ వచ్చిందా లేదా? సపోజ్ హియర్ ఏ వాల్యూ ఈజ్ 152 అనుకుందాం. నౌ ఇఫ్ యు ఆర్ కంపేరింగ్ 152 గ్రేటర్ దాన్ 23, ట్రూ ఆర్ ఫాల్సా? ట్రూ. ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ వస్తుంది సిలోకి? ఏ. ఏ వాల్యూ ఎంత? 152. This is conditional operator. If the condition is true, immediately after the question mark, what is there? That will come to the C. Otherwise, after the colon, what is there? That is will come to the C. Okay. So that example we have seen, but once again, I will create. See here, everyone. Okay. So any questions, Soumya? No? Okay, fine. You said no for more, no questions. Okay. So here, let us create one example on this. Right click on this and say new and then class. ఈ ప్రాసెస్ గురించి తెలియని వాళ్ళు వరి అవ్వద్దు, రికార్డింగ్లో ఉంటుంది. లేదు అంటే మీరు ల్యాప్టాప్ తెచ్చినా నేను రేపటి సెషన్లో హెల్ప్ చేస్తాను ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలని. సో నౌ హియర్ ఇన్ దిస్ ప్యాకేజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ లైక్ టెస్ట్ కండిషన్. Any name you can give, but according to the Java standards, class name should start with capital letter. And we want main method directly. So we are selecting the main. Program execution will always starts from main method. Now here, I wanted to check greatest of two numbers, A comma B comma C. And A is equal to, I will assign some value, and B is equal to some value. Now C is equal to A greater than B question mark A colon B. Now C will get what? Greatest value. Yes or no? Now system.out.println, I can just write like greatest is equal to. So ఎందులో ఉంది ఇప్పుడు మనకి greatest value? ఓకే, ఎందులో స్టోర్ అవుతుంది? సిలో. సో మనం ఏం ప్రింట్ చేయాలి? సి. మనం డబల్ కోట్స్లో రాసింది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ప్రింట్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత రాసిన వేరియబుల్ అందులో ఉన్న వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. వై వి యూజ్ దిస్ ప్లస్ ఆపరేటర్? ప్లస్ ఈస్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్, బట్ హియర్ ఇట్ యాడ్స్ ఫర్ కన్కాటినేషన్, పుట్టింగ్ దెమ్ టుగెదర్. Greatest equal to what is there in C. If it is a number, 1 plus 2, it will give 3. If it is a string and value, it will concatenate, put them together. So what will be the output here when I save and run? Greatest is how much we got? 67. Whatever value I change, now we am giving 99. So what will be the value now? 99. అర్థమవుతుందండి? దిస్ ఈజ్ హౌ వీ ఫైండ్ గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్. ఇంతవరకు జస్ట్ మనం నిన్న డిస్కస్ చేసాము, బట్ ఐ జస్ట్ గేవ్ రివిజన్ వన్స్. కొంచెం కాన్సెప్ట్ వైజ్ కాబట్టి ఇంకొకసారి వింటే మీకు బాగా అర్థమవుతుంది. సో క్లియర్ ఎవ్రీ వన్? బట్ ఐ గేవ్ వన్ అసైన్మెంట్ నో ఎస్టర్డే, ఈవెన్ అండ్ ఆడ్ నెంబర్. డిడ్ యూ డూ ఇట్? Got the output? Okay. I will tell that example. Nidhi, have you done even and odd number? Yeah, okay. Soumya? Okay. So now I will write one example to find a number is what? Even and odd. Okay, good. Just check with your coding once. So I'm writing like test even. Any name you can give, but I'm giving like name that you can understand and with the main method. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటి? ఒక నెంబర్ని తీసుకొని ఆ నెంబర్ ఈవెనా ఆడా అని చెప్పాలి. వెన్ విల్ ఏ నెంబర్ బికమ్ ఈవెన్? when it is divided by 2. If you get the remainder 0, then the number is what? Even number. So remainder కావాలంటే మనం ఏం ఆపరేటర్ యూజ్ చేయాలి? Modulus. Correct. So now let us take the number int num and assign with some value. Now how to check whether it is even or odd means you have to write
కండిషనల్ ఆపరేటర్. ఇక్కడ ఈవెన్ ఆడ్ అనే వర్డ్ కావాలి నాకు. అదేంటి, నెంబరా, గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్సా? Group of characters. So I will take the string. String is a class in Java which can store group of characters. Initially just empty. Now I'm going to write like res is equal to. So in bracket num percentile 2. If this is equal to 0 question mark, then in double quotes I will write what? Even. Colon in double quotes I will be writing as what? Odd. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. లైక్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇన్ కమెంట్. వెన్ యూ రైట్ డబల్ స్లాష్ ఇట్ ఈస్ కమెంట్, నాట్ ఎగ్జిక్యూటబుల్. మనం మళ్ళీ ఎప్పుడైనా ప్రోగ్రామ్ చూసినప్పుడు ఈ కమెంట్స్ ద్వారా మనకి కొంచెం అర్థమవుతుంది అనమాట ఈజీగా. So now here, what is num percentile 2? 45% 2. Is it equal to 0? What is 45% 2? 1 వస్తుంది. నాట్ ఈక్వల్ టు 0. కండిషన్ ఏంటి ఇక్కడ? ఫాల్స్ అయ్యింది. ఫాల్స్ అయితే ఏమొస్తుంది? ఆడ్. ఆర్ఈఎస్లో ఏం స్టోర్ అవుతుంది? ఆడ్. నేను స్ట్రింగ్ అని ఎందుకు తీసుకున్నానో ఇప్పుడు అర్థమైందా? అంటే ఈ డబల్ కోట్స్లో ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ తర్వాత కాలన్ తర్వాత ఇచ్చే వాల్యూ నెంబరే అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సో వాట్ ఎవర్ వాల్యూ యు ఆర్ గివింగ్ ఆఫ్టర్ క్వశ్చన్ మార్క్ అండ్ కాలన్ నీడ్ నాట్ బి number. It can be any type of data. So if the condition is true, even will come to the result. If the condition is false, odd will come to the result. Clear? Now after this, I'm going to write like system dot out dot println, and then here whatever the number you are taking, num plus double quote space is, okay, and again I'm going to write plus res. Now what will happen now? It will print 45 is odd. Got it? Understood? If now I'm going to run this example, 45 is odd. Now I'm changing the number to 48. So now what we will get? 45 is even. Are we getting correct? So the logic should work for every number. We have to give all test cases. Like not for only odd number. We have to check both odd and even, whether it is coming properly or not. Okay. So this operator is called conditional operator. Based upon the condition true and false value. మనం ఏం రాస్తే అది ప్రింట్ అవుతుంది. నేను బై మిస్టేక్ ఇక్కడ ఆడ్ రాసి ఇక్కడ ఈవెన్ ఇఫ్ ఐఎమ్ రైటింగ్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఇట్ విల్ ప్రింట్ రాంగ్ అవుట్పుట్. ఎస్ ఆర్ నో? We are the humans, we should write the logic proper. Machine will always do whatever we give. It won't give you like కరెక్ట్ లాజిక్. లాజిక్ అనేది ఎప్పుడు మనమే రాయాలి. అది మనం రాసింది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అంతే. మనం కరెక్ట్గా రాయకపోతే ఏమవుతుంది? తప్పు అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో వీ హ్యావ్ టు రైట్ కరెక్ట్. ఓకే. సో అకార్డింగ్ టు ద లాజిక్, ఇఫ్ ద కండిషన్ ఈస్ ట్రూ, it will print, it will get this value. Otherwise it will get after colon value. Clear everyone? Online students, is it clear? I think you might have written, but once again I explained. So you can just check with this example. I am sharing this in the chat box also. Those who want, they can just make a note. And both online and offline students, we are attending demo and regular sessions. Tomorrow the link might change. So all of you, those who are attending online, try to enroll by tomorrow or before tomorrow session starts. Okay? Yeah. So now this is what? Conditional operator. Now in this conditional operator, ma'am, two numbers aithe okay. If you wanted to find greatest of 3 or 4 numbers, how to write the logic? If now 2 people are there,
Now I have to tell who got first rank means what I will do. Now like A greater than B, I will compare you with her. If you are getting more, I will tell you got first rank. Otherwise, you got first rank. Now four people are there. Now A, B, C, D. Now how I will tell who got first rank? I have to compare A with B, C, and D. In all the three cases, he should get more. Then only he will get what? First rank. If he fails with in any case, maybe A is greater than B but less than C, then will he be great? No. So A is out of race. So now A has to be compared with remaining three variables and he should pass. He should get true value. So itla ma'am anni conditions check cheyali ante we need to know about logical operator. What is that? Logical operator. So what are the logical operators we have? See here, and or and then what? Not. And or and not. These are the logical operators we have. Now I will write the table here. See, A, okay, and then B, and then A and B, A or B. Not అనేది exactly opposite, so no problem. Now let us consider 0 as the false and 1 as what? True. 0, 0 and 0, 1 and then 1, 0 and then 1, 1 like this. Now, when will the AND operator give you true? When all the conditions are true, then only the result will be true. But here 0, 0 means what? Both are false. So result is what? False. Or 1 is true, 1 is false. But also result is what? False. అంతే కదా ఏ గ్రేడ్ చెప్పాలంటే అన్నిట్లో పాస్ అవ్వాలి ఒక దానిలో గ్రేట్ అయ్యి ఇంకో దానిలో తక్కువైతే ఐ కెనాట్ టెల్ ఏ ఈస్ గ్రేట్ నౌ హియర్ ఆల్సో ఫస్ట్ ది ట్రూ నెక్స్ట్ ది false then also the result is what false when both are true then the result is what true for AND operator all the conditions should be true then only the result will be true for OR operator any one condition is true also result is true okay like 0 0 both are false means false now here one is true, one is false. Yes, true. One is true, one is false. True. So, ma'am, ఇది ఎక్కడ వాడతాము? In which case? And if you are going to apply for a job, so they gave like you can be any stream of engineering, either triple E, ECE, mechanical, anything. Any stream you can apply for the job. Then that case, what operator we have to use? Or. Okay, any one condition is true also. The result will be what? True only. For AND operator, compulsory, every condition has to be true. మీరు 100 కండిషన్స్ ఇచ్చినా 100 ట్రూ అయితేనే రిజల్ట్ ఏం చెప్తాం మనం ట్రూ అని చెప్తాం ఒక్కటి ఫెయిల్ అయిన రిజల్ట్ ఫెయిలే మనం సబ్జెక్ట్స్ ఎగ్జామ్ రాస్తాం కదా ఇంజనీరింగ్ ఆర్ స్కూల్ ఒక్క దానిలో 35 కన్నా తక్కువ వచ్చినా ఫెయిల్ అని అంటాంగా అట్లా so any one, if you pass, result is pass means then you have to use what? OR operator. Not means what? Exactly opposite. True means false. False means true. Okay. So these operators are what? Logical operators. Using these operators, we can find greatest of 3, 4, any numbers we can find. Clear everyone? Online students, did you understand logical operator? If you have any question, let me know. Okay, now same using this conditional operator. Let us write the code for greatest of 3 numbers. Greatest of what? 3 numbers. So now I am going to right click on this and say new and then what? Class. And here I am writing like greatest 3. What is that?
greatest 3 with what? Main method. Now let us click on what? Finish. Now here I am going to take int a comma b comma c, and then I am taking one variable called what? Grade. Now I assign the values like a is equal to 99 and b is equal to some 12. Okay, and c is equal to some 5, or let us say 57. Now I have to tell which one is greatest. So I'm going to write like great is equal to. ఇక్కడ వేరియబుల్ నేమ్ గ్రేటే తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. డిఈఎఫ్ ఏబిసి మీ నేమ్ అయినా తీసుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ యూజ్ టు స్టోర్ వాట్? ఏ న్యూమరికల్ వాల్యూ అంతే. బట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ గివింగ్ మీనింగ్ఫుల్ నేమ్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. సో ఐఎమ్ గివింగ్ వాట్? గ్రేట్. సో గ్రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు. ఓకే, సో ఇక్కడ హౌ ఐ హ్యావ్ టు రైట్ ద కండిషన్? A greater than B and A greater than C. And then I will write the question mark and then write what? A. Ante enti, if A is greater than both B and C, then A will be copied to great. But if A is lesser, suppose A value is so how much? Let us say here this is 123. Now when you are comparing here, you can see 99 is greater than 12, correct? 99 is greater than 12. And we are checking here 99 greater than 123. Is it true? No, false. ఒకవేళ ట్రూ అయితే ఏ వాల్యూ అనేది గ్రేట్లోకి కాపీ అయిపోతుంది. కానీ ఫాల్స్ అయింది అనుకోండి, ఇప్పుడు ఏం చెక్ చేయాలి మనం? A is not greatest. Now I have to check what? B or C. Directly can I tell B is great or C is great? No. Again I have to check the condition. How? Here again I will write after colon B greater than C question mark. మ్యామ్ ఇప్పుడు కొంతమంది ఏం రాస్తారు? బి గ్రేటర్ దాన్ సి అండ్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఏ. అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఫెయిల్ అయ్యి వచ్చింది అంటే ఏ గ్రేట్ కాదు. ఏని ఇంకా రేస్లో నుంచి పక్కన పెట్టచ్చు. మళ్ళీ బి గ్రేటర్ దాన్ ఏ అని రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఆఫ్టర్ ద కాలన్ దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ మీన్స్ ఏ ఈజ్ నాట్ గ్రేట్. అంతేనా? యూ నీడ్ నాట్ చెక్ ద ఏ. నౌ యూ ఆర్ కంపేరింగ్ బి విత్ వాట్? సి. If B is greater than C, I can directly print what? B is great. Else C. ఇంకా చెక్ చేయాల్సింది ఉందా? లేదు. A great కాదు, B great కాదు. Then what will be great? C will be great. సో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ ఉన్నప్పుడు లాజిక్ని ఇట్లా ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం మనం. ఓకే, ఇఫ్ A is greater than B and C, you will tell what? A is great. Else you will check what? B with C. If B is greater than C, then you will store B to the great or what? C to the great. Now let us write the next statement, system.out.println. Then I will write like greatest is and then plus great. Now let us run this code. Now you can see, okay, there is some error. Semicolon is missing here. Let us save this and then run again. Greatest is how much? 123. Suppose here you are writing 998. Now what will be the greatest? 998. Antena? Whatever value you are giving, that will come. If this is 8912, now what will be the greatest? 8912. Clear everyone? Okay, any questions on this condition? కొంచెం లెంగ్తీ ఉంటుంది, బట్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్పినప్పుడు. సో ఏ వీఆర్ కంపేరింగ్ విత్ వాట్? బి అండ్ సి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేట్, you will tell A is great. Else, I cannot directly tell B or C. I have to again check with B, C. If this is true, B will come as great. Else what will come? C will come to the great. Clear everyone?
Online students, is it clear? Okay. Soumya, is it clear? Okay, good. Okay, like this, you can just write. I will share this example also in the chat box. If you want, you can just go through it once. Same thing you can take as reference and you can find smallest. ఎలా ఫైండ్ చేస్తారు? గ్రేటర్ ప్లేస్లో లెస్సర్ ఇస్తే సరిపోతుంది అంతే. దెన్ యూ విల్ గెట్ వాట్? స్మాలెస్ట్ వాల్యూ. Okay, so I think, as I said, you have to enroll as early as possible. From tomorrow, once if link is changed, I will be taking 1 hour or more than that. Okay, initially. ఇవాళ డెమో సెషన్స్ కాబట్టి ఎక్కువ చెప్పేస్తే ఎవరన్నా మిస్ అయిన వాళ్ళకి మళ్ళీ కష్టం అవుతుందని ఐ విల్ బీ టేకింగ్ 45 to 50 minutes. ఆఫ్టర్ దట్ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ 1 hour అండ్ డౌట్స్ ఉంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువసేపే జరుగుతుంది క్లాస్. ఆఫ్టర్ 1 month మీకు 2 hours సెషన్ ఉంటుంది. అంటే ఒకటి డేటాబేస్, ఇంకొకటి బ్యాక్ ఎండ్ అట్లా. ఓకే, సో యా, ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ స్టూడెంట్స్, యూ కెన్ జస్ట్ లెట్ మీ నో. అదర్వైజ్ join tomorrow's session without fail. We'll continue the session and try to enroll by tomorrow's session starts so that link might change.